Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Nerdway. Ich schaue mir heute den Livestream an von der Future Game Show, den Spring Showcast. Und ich muss mal kurz meinen Kopfhörer abnehmen, weil ansonsten verstehe ich mich selbst hier nicht mehr. Ja, in 10 Minuten geht's los. Zumindest mit der Pre-Show. In der Pre-Show wurde ja schon gesagt, okay, wir zeigen ein bisschen was von Gollum, von Dirk Games, also ein schönes deutsches Studio, wo es dann endlich mal wieder ein bisschen Sachen zu sehen gibt, zumindest jetzt vom Spiel und nicht nur diesen schönen Trailer, sondern wir wollen auch ein bisschen Gameplay sehen und das wurde uns versprochen. Zudem wurde uns versprochen, über 40 neue Ankündigungen, Weltpremieren und neue Trailer und neue Sachen, die wir bisher noch nicht kannten, von über 30 Studios, also schon nicht wenig. Also wurde so genannt hier Team 17, Sega, Frontier, Electronic Arts, also schon noch die etwas größeren. Ob man da jetzt irgendwas von Microsoft, Sony oder Nintendo sehen wird, ich bezweifle es, obwohl ich Microsoft mittlerweile alles Mögliche zutraue, nachdem sie bei den Game Awards einfach mal ihre Konsolen revealed haben. Ja, was erwartet uns? Also Sega könnte ja sein, es gab ja gestern die Ankündigung, dass Sega sich einen neuen Trademark hat sichern lassen, nämlich Lost Judgment. Ob man da vielleicht einen zweiten Teil bekommt von Judgment. Judgment war ja ein Spin-off von der Yakuza-Reihe, kam eigentlich, weiß ich gar nicht, wie es ankam. Ich glaube eher so mittelmäßig, nicht super geil, war jetzt nicht der Riesenhit, aber auch nicht so schlecht, weil es gibt ja zumindest jetzt ein Remake oder besser gesagt ein Remaster für die PS5 und sowas. Also so ganz übel scheint es ja nicht gelaufen zu sein. Und vielleicht gibt es ja dann wirklich einen zweiten Teil. Cool, wäre cool. Team 17, weiß ich gar nicht, was die gerade bauen. Aber bei Team 17 denke ich immer direkt irgendwie an Worms. Und Worms ist eigentlich immer cool. Aber wir werden jetzt nicht heute Abend hier sitzen und uns einen neuen Trailer oder sowas von Worms angucken. Ich glaube, nee, aber bin ich gespannt. Und Electronic Arts, ja, es gibt das Gerücht, dass natürlich jetzt ein Trailer oder sogar schon Gameplay zu Battlefield 6 gezeigt wird. Ist nicht ganz mein Metier, ich bin jetzt nicht der Shooter-Freund, aber hey, neue Sachen finde ich immer cool und bin ich auch dabei. Ansonsten, ja, was würdet ihr denn erwarten? Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen offen jetzt quasi. Also ich erwarte mal gar nichts. Ist meistens eine bessere Haltung, als dann zu viel zu hoffen. Und dann festzustellen, scheiße, ja, nee, wurde halt doch nicht das gezeigt, was ich gerne sehen würde. Und ich weiß auch gar nicht, ich finde es halt immer so komisch, diese Shows dazwischen. Früher gab es halt, die E3, da wurde halt der ganze heiße Shit gezeigt. Dann gab es nochmal die Gamescom im August, okay, da wurde auch nochmal ein bisschen was gezeigt, aber nicht so viel wie auf der E3. Und dann gab es im September nochmal die Tokyo Game Show, wo die Japaner natürlich ganz viel ihr Japano-Zeug zeigen. Aber mittlerweile ist das alles aufgebrochen. Jetzt hat ja jeder seinen eigenen hier Showcase. Also letzte Woche war es Square Enix, die ein bisschen was gezeigt haben. Heute ist Future Game Show, die einiges zeigen wollen. Morgen ist Microsoft dran und zeigt auf der ID at Xbox Showcase, wo ich natürlich auch dann dabei sein werde, auch nochmal Zeug. Nächstes Mal kommt dann irgendwie Sony vorbei und zeigt irgendwas. Also dieses ganze zentrale Terminierte ist eigentlich aufgebrochen. Man geht jetzt einfach daher und zeigt das Zeug dann, wenn man sagt, ey, jetzt ist es bereit. Jetzt ist gerade die Zeit dafür reif. Jetzt zeigen wir euch quasi den neuesten Scheiß, den wir bisher entwickelt haben. So, was sagt denn die Uhr? Ui, ich habe schon wieder viel zu früh angefangen mit viel zu wenig Inhalt, um das zu füllen. Ich denke mir mal so, ja, 10 Minuten früher, okay, da musst du dann Gas geben, bevor es losgeht. Ja, der Dirk bin ich eigentlich ziemlich gespannt. Also das Studio ist eigentlich, jetzt geht schon der Timer hier runter. Jetzt wird spannend. Jetzt können wir schon hier die Sekunden mitzählen. Ich finde es immer wieder cool. Ich bin echt super mega gespannt, mit was wir uns hier überraschen werden. Ich hoffe, es ist irgendwas Cooles. Ich weiß schon mal, die Moderatoren, die haben dann halt hier bei Resident Evil 3 ein bisschen mitgewirkt. Waren, glaube ich, Synchronsprecher gewesen von 2 Charakteren. Aber damit lockst du mich jetzt nicht. Ich will halt natürlich jetzt was sehen. Ich will was sehen. Neues Futter quasi. Aber ich meine, das ist der erste Future Games Showcase dieses Jahr. Es wird natürlich dann im Juni noch zur E3 eine geben und im August gibt es dann noch mal eine zur Gamescom. Ich weiß halt nicht, was wir hier erwarten dürfen.
Ich würde gar nicht so viel erwarten. Ein paar coole Trailer, ein paar coole Sachen, aber nichts Weltbewegendes. Weil ich glaube, die großen Sachen, die werden halt auf den eigenen Showcase gezeigt. Obwohl bei Microsoft, wie gesagt, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, die machen das gerade sowieso Bock haben. Es wird interessant. Es bleibt interessant. Jo. Also, Gollum fand ich cool. Ich habe keiner von diesen Herr der Ringe-Spiele gespielt, weil wir einfach wahrscheinlich schon mittlerweile viel zu lange gehen. Aber der erste Trailer zu Gollum, der sah eigentlich richtig cool aus. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was denn jetzt noch gezeigt wird. Also, da bin ich schon mal offen für. Shooter bin ich weniger für. Indie-Games finde ich cool, wenn sie halt, weil die meistens halt echt coole Ideen drin haben. Rollenspiele bin ich absolut dabei, aber das ist halt eher Metier für die Japaner. Das weiß ich nicht, ob sie die hier auf die Future Games Show zeigen oder ob sie dann nicht einfach auf die E3 oder halt auf der TGS warten. Und ja, gucken wir mal. 3 Minuten noch. Jetzt heißt es schon die Sekunden runterzählen und ich versuche noch irgendwie das Ganze zu füllen. Mir fällt nur Sachen ein, die ich mir für morgen wünschen würde für den Xbox Showcase. Ein paar neue Sachen in Game Pass wären cool. Also Last Campfire in Game Pass wäre nicht cool. Oder wenn sie die Yakuza-Reihe mal komplementieren würden und einfach sagen, okay, wir zeigen auch Yakuza Like a Dragon in Game Pass. Das wäre schön. Das wäre cool. Wäre ich dabei. Und, was ich morgen sehen will, ist neues Material von 12 Minutes. Ja, das wurde schon verschoben auf dieses Jahr. Jetzt will ich es endlich sehen. Das sieht nämlich richtig cool aus. Ob wir davon heute auch was sehen werden, ich weiß es nicht. Ich meine, alles davon ist jetzt nichts Xbox-Exklusives, wo ich sagen würde, okay, das kann jetzt nur morgen gezeigt werden. Vielleicht wird das auch heute Abend schon mal irgendwie Thema sein. Wer ist da noch dabei? Warner Bros. Games ist dabei. Da ist doch irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, vor x Jahren habe ich mal einen Trailer gesehen zu einem Superhelden Spielchen. War das Suicide Squad? Es war Suicide Squad. Weiß ich gar nicht. Ist das mittlerweile draußen? Ich glaube nicht. Ob wir da mal was zu sehen werden? Hey, es wäre cool. Wäre cool. Also, noch knapp 1,5 Minuten, dann sind wir schlauer. Und dann wissen wir, was die Leute von Future Game Show vorbereitet haben für uns. Und ja, mit was uns überraschen werden. Ich meine, mir ist es egal. Es wurde ja gesagt, das ist einmal querbeet, also von PC über Switch, über PlayStation, über Xbox, also wirklich alles abgedeckt. Ich bin kein PC-Spieler, aber den Rest davon habe ich, also ist mir eigentlich auch relativ egal, für was es ist. So, und jetzt die letzte Minute. Ich setze schon mal meinen Kopfhörer auf, damit ich wieder was höre. Oh, schöne Musik, yeah. Hui. Also zuerst kommt ja jetzt erstmal die Viertelstunde. Die haben ja gesagt, okay, so richtig losgehen tut es erst um 23 Uhr. Vorher zeigen wir halt die Viertelstunde ein bisschen Pre-Showcase mit Gollum von Dedelic Entertainment. Und das ist eigentlich schon mal ein geiler Einstieg. Also, das ist schon mal so ein Spiel, wo ich sage, okay, da hätte ich Bock drauf. Da gucke ich mir doch was zu an. So, noch 20 Sekunden. Jetzt wird spannend. Bin mal gespannt, wie lange der Stream hier läuft. Nicht, dass es irgendwann mal urheberrechtlich geschütztes Material gezeigt wird, beziehungsweise Musik gespielt wird und dann mich YouTube quasi kickt. Das wäre natürlich schade, aber ja, damit muss ich jetzt rechnen. Auf geht's. You better watch closely. Oh yeah. I think it's about to get exciting. Well, what are we waiting for? Sehr nett gemacht. Ja, der Trailer ist schon mal ein guter Einstieg, coole Stimmung.
Was sieht das aus wie Shadow Tactics oder sowas? Ja, das sieht schon mal nach coolen Spielen aus. Ja, da haben wir schon mal Gollum. Hello and welcome to the Future Game Show pre-show. Hi guys, I'm Stephanie Panicello, but you may better recognize me as Claire Redfield from Resident Evil 2. Ah, Luckily, Resident Evil 2 I'm not on war's. zombie duties today. Thank you, Leon. I'm really sorry though. I'm here to guide you through an exclusive first look at some exciting games from our friends at Dedalic Entertainment. The main show kicks off in just a few minutes, but why wait when we can dive into world exclusive reveals right now? To kick things off, here's Dedalic to tell us more about them and what they have in store. Hi, my name is Carsten Fichtelmann. I'm the CEO and founder of Dedalic Entertainment. Welcome to our office. Ich finde das immer super, wenn dann die Deutschen irgendwie Englisch reden. Das klingt immer wieder gut. Our team is currently working from home, but I am in the office, alone. Dedalic is now in its 15th year as a developer and publisher. Over the course of this time, our studio has created a long list of original games, from classical adventure games like Edna and Harvey, Tibonia, The Whispered World and the Deponia series, to the tactical RPG Blackhearts and the interactive adaptation of Ken Follett's Pillars of the Earth. We are very proud of our work, all the critical acclaim and awards that we have received over the years. And most of all, the fantastic support of our fans worldwide. 2 years ago, we first announced that we will enter the world of Middle-earth with our new action-adventure, The Lord of the Rings Gollum. Our goal is to take this fascinating character and tell a story that offers a new perspective on this familiar tale while being faithful to the wonderful work of J.R.R. Tolkien. The game will be released in 2022. We are very excited to give you a first sneak peek at the end of this showcase today. Noch ein ganzes Jahr quasi. Working as a development studio has also influenced our direction as a publisher. We understand developers and what matters most to them. That is why the teams we work with always have full creative control over their games, as we try to do our best to help them realize their vision. We are always looking for fresh and innovative new experiences, games that engage players in deep storylines like The Suicide of Rachel Foster, or challenge their strategic abilities like in Shadow Tactics Blades of the Shogun or Iratus Lord of the Dead, or connect players all over the world in fast-paced multiplayer action like Barotrauma, Witched or Unrailed, a game that you can play anywhere with anyone all over the world on PC and the consoles via crossplay. We are excited to share with you what comes next in our journey. Today we will provide you a closer look at some of the games coming in 2021 and beyond, new reveals and surprises along the way. One of the most beloved games, Shadow Tactics from Mimimi Games, is celebrating its 5-year anniversary this December. Shadow Tactics took players to Japan during the Edo period. With a group of 5 skilled specialists, you fight on behalf of the Shogun in a game that reinvigorated the hardcore tactical stealth genre. We're happy to announce our plans to return to Japan later this year. Take a look. Ja, da bin ich doch schon dabei. Also ein neues Shadow Tactics. Sehr schön. How do you do it, huh? How can you act like nothing happened? I was forced to master my emotions at a very young age. Now, shall we begin? Let's finish this. Ready when you Ja, are. Internet. Ready, Aiko-san. Ja, genau so läuft's.
Aha, es geht also nochmal weiter. Aiko's Choice is a Sehr schön. standalone expansion for Shadow Tactics Blades of the Shogun, coming late in 2021, and you can wishlist it now on Steam. From the beauty of Japan, we now head to the bottom of the ocean, where horror lurks in the shadows, and every step you take may be your last. Ah, schön, ist das so ein schönes Rätselspielchen mit jede Menge Tode. Erinnert mich ein bisschen an Limbo gerade. Oder halt das etwas witzigere The Cave. Okay. Also spielt man das zusammen? Hat wieder ein bisschen was von Among Us. Ja. Okay, das Spiel ist ab 6 freigegeben. Für die kleinen Kinder. Schön, interessant. Weiß ich halt gerade jetzt überhaupt nicht, was für ein Genre das jetzt ist. Ist das jetzt ein Puzzlespielchen? Ist das jetzt eher so ein Among Us? Wishlisted on Steam today to stay up to date on the latest developments. Interessant. I'll let you in on a little secret. When I grow up, I want to be an android bounty hunter. You know, fast cars, crazy weapons, and endless villains to use them on. Luckily for me, this next game makes all those dreams come true. Okay. Are gang disputes keeping you up at night? Triple X, war ein Spiel. Ja, nicht ein Spiel, war ein Film. Hi, my name is Maciej. I'm the lead developer of Dark Lord, and today I will show you one of the missions from our game Glitchbank. You'll get a sneak peek into the second episode, where 3 factions fight for domination. Brainwashed Ordo fanatics, an anarchistic biker gang called Reapers, and working-class android rebels known as the Plague. Hat ein bisschen was von GTA 2. The police already knows that something's very wrong on the streets of Baltia. Roadblocks and bounty hunters might soon show up. But if everything goes well, we'll see this contract finished, earning some extra cash and perhaps a new tech. In Glitchbank, your character progresses through new modules that give you new hacks, new abilities and passive stat increases. GTA 2 meets It Cyberpunk. allows you to mess with pedestrians, gang members and police officers in all sorts of ways. Instead of fighting solo against a group of enemies, it might be a good idea to start up a fight between gangs and police. Hacking system and branching storyline are the major features of the game. Right after this mission, there is a chance to push the story into one of 2 possible directions. All of that adds to the replayability of the game. I hope you enjoyed this short presentation and keep an eye on our Steam page and Discord channel for more updates in the future. Ja, sei ja. GTA 2 meets Cyberpunk. Carnage and sandbox action across multiple cities. You can wishlist Glitchpunk on Steam right now. Dedelic Entertainment is well known for their point-and-click adventure pedigree, and our next game continues that tradition. So open your inventory and prepare yourself for a brand new announcement. Die haben ganz schön viel in der Mache. Dafür, dass es halt wirklich so ein kleines Studio ist. Weltpremiere. Ah, die erste Weltpremiere. Juhu. So kann man auch die Leute entsorgen. Ein kleines Bad in der grünen Pfütze. Ich weiß nicht warum, aber der Charakter erinnert mich ein bisschen an Scribblenaut. Ich weiß, der sieht ein bisschen anders aus hier, Maxwell, aber so ein bisschen erinnert mich das da schon dran.
Vielleicht sind es die Augen. Falschen Wände oder was? Die Point-and-Click-Adventure, die finde ich schon cool. Ja, vor allem noch hier diese ganzen Klassiker. Zack, mit Kraken und sowas. Das waren noch Zeiten. That beautiful sci-fi adventure is coming to PC and consoles early next year. Okay, Monkey Island. you're going to need a co-partner you can rely on in our next game, as 2 racers are connected by elastic. That's right, elastic. What could possibly go wrong? Let's find out in this brand new announcement. Ja, das sind halt die Weltpremieren, die sie da immer so schön ankündigen, aber es ist halt eher so ein Indie-Spielchen, nicht unbedingt das riesen AAA-Spiel, was alle erwarten. Okay. Es ist schon mal ziemlich bunt. Was zur Hölle ist das? Super Monkey Ball meets Fallout meets Mario Party. Irgendwie sowas, oder? Ja, ganz ehrlich, das sieht aus wie so ein Partyspielchen bei Mario Party. That was only a tiny peek. To watch the full video, you can check out the Stumped YouTube channel after our show. Fling to the finished releases in the second half of 2021, and you and your friends can wishlist it on Steam today. Weiß nicht. Ist nicht meins, glaube ich. Next up, I want you to imagine a strategy game designed by medieval monks. Yeah, medieval monks. I bet you weren't expecting to hear those words in today's show. This game is one of a kind, so let's take a look. The Emergence of Medieval Books, a testimony to how we misunderstood the Middle Ages. Komplett. Pourquoi les escargots combattent les chevaliers? Why do rabbits have swords and fight against dogs? Was zur... Was zur... Ce sont des vestiges d'un ancien rituel, le rituel que nous ne connaissons pas, mais qui existait à l'époque. Ein rundenbasiertes Kampfspielchen mit Drachen, Ritter, Hunde, Hasen, alles zusammen. Was zur Hölle ist das? Aber ein interessantes Artstyle hier mit so als runtergezeichnet. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, meins ist es nicht. Definitiv nicht. Let the battle commence. Inkulinati hits PC later in 2021, so make sure to get it wishlisted on Steam. We revealed the first details of Lord of the Rings Gollum Ja, hau at the rein. Future Games show last August. And today, we're excited to take our very first look at gameplay from Lord of the Rings Gollum. Das ist das, was wir sehen wollen. Und die dritte Weltpremiere. Juhu, ich zähle mal mit. Nummer 3.
Yes. Wishlist now. Holt es euch jetzt sofort. Das kommt zwar als nächstes heraus, aber holt es euch jetzt sofort. That wraps up our pre-show. From ninjas in feudal Japan to the darkest corners of Middle Earth. I hope you've enjoyed these sneak peeks and reveals. A huge thanks to Daedalic and all the developers who showed off their awesome titles. For updates on all of today's games, you can follow Daedalic Entertainment on Steam. I've been your host, Stephanie Panicello, and it is time for me to hand over to some other Resident Evil friends for the Future Game Show. Take it away. Ja, da gibt's noch mehr Blut zu sehen anscheinend. Ja. Apes Odyssey. Sehr schön. Hello and welcome to the Future Game Show. I'm Nicole Tompkins, though you may know me as Jill Valentine in Resident Evil 3. And today, we have an absolute monster of a show for you. And if I've learned anything about monsters, it's that they're best tackled with a partner. So please join me in welcoming my co-host, Jeff Shine. Hey Nicole. Das ist nicht synchron. Warum ist Bild und Ton nicht synchron? Was ist das für eine Scheiße? You might recognize me as Carlos Oliveira from Resident Evil 3. Nick, I feel pretty good about this. I feel like it's nice to get the team back together. We do make a good team. Kann man das irgendwo hier... Hopefully today's a Das ist little eigentlich bit more live. even-handed, because I tend to do most of the heavy lifting, fighting Nemesis like 16 times, getting the subway back on. I hate to butt into the main show, but I think I had it pretty tough in Resident Evil 2. 2 words for you. Mr. X. That's fair. The important thing is that nothing bad can get us at the Future Game Show. So, over the course of the next hour or so, we'll be showing you guys gameplay and trailers from upcoming games for PC and console for 2021 and beyond, with some exclusive trailers and developer interviews. World premieres, exclusive trailers, and a few surprises in store. Let's kick off with our first world premiere, and I want you guys to wrap up. Nummer 4. Warm, because things are about to get chilly. Ich bin mal gespannt, ob das da, ob der Ton auch nicht so ganz synchron ist. Ansonsten muss ich das Ding nochmal laden. So, any word on Kai or his supposed crash? Don't, please. Nobody's ruled it a crash anyway. They said it just vanished. I don't know, sis. Once is bad luck. Twice. Well. It's that damned robot. Always watching him. Robinson. It's enough to drive anyone nuts. Robinson meets The Long Dark. Short drive at least. Anyway, the whole thing smells off. Meets Fire. He says firewood. Nee, Fire. Ja, das was ich meine. You don't think he couldn't have done Firewatch. this on So. purpose? Who knows? I never did understand that kid. Not really. Well, at least he's not alone this time. Little Charlie and Amelia, though, they've been through so much already. Maybe they're better off without him. That's what Kai said the last time we talked, but Let's face it, the little brother's pretty messed up. And who the hell knows where it really is right now. Es sieht so ein bisschen nach Survival, Abenteuer, Rätsellösen, Dings aus. Aber hat eine schöne Atmosphäre. Oder einen schönen Soundtrack. Hi, I'm James Simpson, director at Goldfire Studios, and we're working on a game called Arctic Awakening. Arctic Awakening is an episodic narrative adventure game about the survivors of a plane crash in the unforgiving Arctic winter. Their story is one of survival, friendship, self-discovery, and the mysteries they encounter along the way. The year is 2062, and you play as Kai, an ex-Navy pilot who has retreated into isolation after recent traumatic events upend his life. He now finds himself in unknown territory with a missing co-pilot and only an AI drone to keep him company. Today, we're really
really excited to share this exclusive gameplay from shortly after the crash. Kai is desperate to find Donovan, but the AI drone isn't about to let him just wander off into a blizzard without first starting a fire. Ja, also doch eher so Survival-Spielchen. Never letting Kai out of his sight, and this tends to get under Kai's skin. Much of Arctic Awakening revolves around exploring the beautiful open world and uncovering the mysteries that lie within. However, the choices you make or don't make through your actions and fully voiced conversations directly impact how Kai's relationships with the other characters evolve. Arctic Awakening is coming to PC, Mac, and consoles in 2022. Thanks for watching. Be sure to wishlist on Steam and enjoy the rest of the show. Thanks again to James for that exclusive first look at Arctic Awakening. Okay, Jeff, imagine being stuck in the same place in an endlessly looping cycle. Oh, Nicole, that is my entire 2020. Well then, you're gonna love our next game, as it's all about breaking free. Let's take a look at Returnal. Doch, na hier was von Sony, das ist ja ein Ding. Das wurde auch schon oft genug von Sony gezeigt. Ja, wo du dann jedes Mal stirbst, sondern jedes Mal quasi von vorne anfängst und alles sich dann doch irgendwie verändert. Currently we're working on Returnal. Returnal, in a nutshell, is a fast-paced sci-fi shooter with roguelike elements. And as a new addition to Housemarque, we're adding a layer of narrative storytelling. That can't be here. In Returnal, you take on the role of Celine. Celine is a deep space astro scout that crash lands on a planet called Atropos. On this planet, she quickly realizes that she's stuck in a never-ending nightmarish loop, that always upon her death, she wakes up in the same place, but the world has changed and all the challenges that she has to face are different. At the focus of the game, we have a very tight gameplay loop where you dash, jump around, shoot at enemies with lots of tentacles coming at you. There are also a lot of bullet hell elements, so fast-paced maneuvering, dodging, and running and gunning is the main focus of the game. But there are also lots of the storytelling layers that Celine finds out about in a non-linear fashion. So as you make your way through Atropos, you find out who your main character is, what is the sort of deepest secret that she's trying to answer, and also how this planet ties into the whole bigger picture and who are actually the inhabitants of this mysterious planet. Overall, we at Housemarque are looking forward to bringing you a very exciting and frenetic shooter experience, and Returnal will be hitting PlayStation 5s on April the 30th this year. So looking forward to having the game out there. Hope you enjoy. Exklusivtitel für die PlayStation 5. Sieht interessant aus. Ich meine auch, das Konzept ist nicht verkehrt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Shooter und jedes Mal, wenn du stirbst, hast du so ein Roguelike. Ja? In der Art gab es das noch nicht. Aber ich bin kein Fan von Shootern und ich bin auch kein Fan von Roguelike. Also ich bin nicht die Zielgruppe von diesem Spiel, obwohl ich eigentlich das Konzept an sich cool finde. Ja, PlayStation. Auf geht's, weiter Thanks geht's. to Housemarque for taking us through the game. Returnal is coming exclusively to PlayStation 5 on April 30th. Our next game is a love letter to JRPGs. Yeah, das ist wieder meins. And the future collide on screen. But here in present day, we've got a world premiere of the newest trailer. Also World Premiere wäre dann Nummer 5, aber... Aha, das ist, ich finde aber den Artstyle schon mal ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ich meine, es sieht schön aus, es passt auch alles, aber das Design, also das Charakterdesign ist nicht meins. My powers have led to my youthful appearance. Yours are the gift to see possibility. Who are you supposed to be? Hello, my name is... Tell me if we survive. You know how to fight?
Hold your ground. They won't get past us. So many questions. Matthias the Frog, at your service. Braucht man immer mal so einen sprechenden Frosch. Ist absolut wichtig. Eye on you for some time now. I suspected you had been chosen, my dear. It appears I was correct. This will serve as a good opportunity for me to demonstrate my capabilities. I am certain I was created with a purpose. I wish to discover what it was. We'll have time for your banter later. Let's move forward. Was ist das für ein Kampfsystem? Sieht so ein bisschen rundenbasiert aus. Ich bin ja echt ein Fan von eher rundenbasierten Kämpfen statt des Echtzeit, was halt jetzt immer mehr überall drin ist. Ich würd dem Spiel eine Chance geben, wenn es irgendwie ein Game Pass oder sowas mit drin wäre. Ja? Wenn ich da jetzt nicht. Oder wenn es halt wirklich mal ein Angebot wäre für einen schmalen Taler. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da bei Vollpreis direkt Day One zugreifen müsste. Ja, auch alle Systeme hier, sogar Stadia. Also, das könnt ihr überall spielen. Coming to consoles and PC in July this year. Now, back in 2015, Axiom Verge blew us away with its retro Metroidvania action. Axiom Verge 2 is bigger and better, and the work of just one developer. So prepare to feel very lazy. Das ist ja nicht mal sehr cool, wenn es einfach nur ein Entwickler ist. Das ist eine scheiß Arbeit, so ein blödes Spiel zu bauen. Axiom Verge 2. Also, Respekt. First, a quick trip down memory lane. For anyone not familiar with the first Axiom Verge, here's a very brief synopsis. The story was a sci-fi adventure in which you play as Trace, a scientist who winds up in the world of Sudra. His mind is preserved by machines, and every time he dies, his memories are transferred into a new, cloned body. Roguelite Metroidvania. Some of my favorite games growing up, including Metroid, Blaster Master, Contra, and many more. Ja. Sieht man. When I crafted the story, I made sure to think deeply about the entire universe of Axiom Verge. How did it come to be? How is it related to our world? I ultimately decided to break the full story of the Axiom Verge universe into multiple parts, with multiple perspectives, each intended to be its own game. And now, the next chapter is ready to be revealed. I don't want to spoil things too much, but most of Axiom Verge 2 is set before the events of Axiom Verge 1. But they're each standalone, complementary experiences, so you can play them in either order. In Axiom Verge 2, you play as Indra, the mysterious billionaire behind the worldwide Globe 3 conglomerate. Hiding in Antarctica is what appears to be an ancient, alternate Earth, complete with mountains, lakes, deserts, and the ruins of a civilization. But you get the feeling that something else is lurking just past the fringes of reality, waiting to pull you in. Although Axiom Verge 1 and 2 flesh out different parts of the same overall universe, their mechanics are quite different. The games share the same DNA, and fans of the first game will definitely feel right at home in this one. But make no mistake, this isn't just an iteration of the gameplay you saw in the first game. It is a complementary piece of the overall puzzle that is Axiom Verge. Now, it would be customary in a developer commentary to go into lots of detail about all the new and different mechanics and introduce new enemy types, bosses, and weapons. But I'm really hoping to avoid spoilers. Ich habe schon keine schlechte Leitung hier, aber trotzdem. That there are spoilers is itself a spoiler. But one thing that has not changed is that there are tons of hidden areas for you to explore and mysteries to find. So if you really like the feeling of figuring out deeply hidden secrets, I think you'll love Axiom Verge 2. Be sure to keep an eye out for Axiom Verge 2 when it launches on the Epic Games Store and Nintendo Switch this spring. Nett. Thanks again to Tom for that guided tour. Axiom Verge 2 is due out on PC and Switch later in 2021. This next game is what I'm all about. 60 ninjas enter. Only one ninja leaves. Are you going to be that one ninja? If I study this exclusive gameplay, anything's possible. Behold, Naraka Blade Point. Naraka.
Was ist das jetzt? Ist das jetzt das nächste Roguelike-Spiel? Ich meine, irgendwann ist das Ding doch ausgelutscht. Spielt doch sowieso jeder nur noch Fortnite oder wie sie alle heißen. Was war das andere? Players Unknown Battleground, falls das überhaupt noch irgendeiner spielt. Aber es ist nicht meine Art von Game, deswegen bin ich da nicht drin. Aber es scheint ja dann doch eher storylastiger zu sein, beziehungsweise ein bisschen mehr NPCs mit drin zu haben. Oder täusche ich mich da? Ein Roguelike im Japan-Setting. Habe ich das Gefühl, Japan ist gerade irgendwie so als Setting wieder ziemlich beliebt. Ja, neben hier Ghost of Tsushima und sowas. Und jetzt hier Shadow Tactics ist auch Japan. Sekiro. Ja, ne. Naraka Blade Point is developed by 24 Entertainment and is due to grapple hook onto PC this coming summer. Next up is an open-world action-adventure that took Kickstarter by storm back in 2019. And once you've seen it in action, you'll understand why. Here's Weston Tracy with an exclusive new look at Savior. Hi, I'm Weston, the director of the upcoming action-adventure game Savior. In Savior, you play as Sam, a stranger with no possessions and no memory. As you explore, you'll discover your origin and your place among the characters you meet. You'll have to either battle, evade, or persuade your opponents into joining you in order to rebuild the broken world of Arcadia. At its core, there are three things that make Savior special. First is the combat system. It was inspired by playing years of Punch-Out on the NES. So you and many of your opponents have the ability to strike, dodge, and parry, which adds realistic strategy not really found in the genre. Opponents strike fast, but they all telegraph their strikes, so you'll learn their attack patterns and surely best them over time. The early enemies don't block so well, so you can kind of button mash your way through. But as you progress, you'll need to watch for telegraphs and time your dodges, blocks, and Ja, das sieht eigentlich cool aus. Things get Interessanter. dicier when two opponents attack at once. They'll always try to surround you, and it's best not to let them. Next is movement. Sam runs and jumps like many other 2D action game characters, but she does much more. With our addition of parkour, especially the ledge grab, she bounds through the terrain with a unique and satisfying fluidity. The dozens of animations and movement commands make movement a standout feature. Just running around is fun. Arcadia is a land divided. The Chosen have lived under the rule of their deity for 1,000 years. They are led by the laws of the Creed, which dictates all areas of Arcadian life, especially the punishment for doubt or challenge. Any who oppose the Creed are banished and dropped into the depths of the planet. They are known as the Fallen.
fallen survived their banishment. They explored their underground home where they thrived. But the chosen and the fallen have been divided too long. It's up to you to reunite them. All of us at Starsoft are working tirelessly to bring Savior to Steam and Nintendo Switch in winter of 2022. Also für die Switch würde ich mir angucken. Add Savior to your wish list on Steam, sign Doch. up for our newsletter, or follow us on social media to stay up to date on our progress. Savior is coming to PC and Switch in winter 2022. Our next game opened the very first Future Game Show and had us itching to see more ever since. Please welcome Team Kill Media with a new slice of action from their console horror shooter, Quantum Error. Habe ich keinen Plan von. Bin mal gespannt. Ey, warum ist denn das so scheiße? Warum ist so eine scheiß Quali hier? Ich habe da eigentlich eine gute Verbindung, ey. Warum läuft das nicht? Wo bin ich denn hier mit der Maus? Da bin ich mit der Maus. Hier, Einstellungen. Was habe ich denn? Ja, 1080, hau raus. Ja, ist ein Shooter. Shooter ist halt nicht meins. Ich glaube, das einzige Shooter, den ich ein bisschen mehr gespielt hatte, ist Halo, aber das ist auch schon x Jahre her. Das Gefühl, das ist immer dasselbe. Kann natürlich auch daran liegen, weil ich die halt nie wirklich spiele, sondern halt nur diese Szenen sehe und diese Szene halt sich ähneln, obwohl das Spielprinzip vielleicht dann doch anders ist, aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht in diesen Spielen. Ja, das sieht das so ein bisschen aus wie hier Dead Space oder sowas, oder? Ja, okay, ich glaube bei Dead Space hast du keine Waffen gehabt, aber ja, zumindest vom Look her. Das sieht so aus wie eine alte Basis. Da sind irgendwelche komischen Monster und die schießen jetzt ab. Das kommt auf jeden Fall schon mal für PlayStation. Da war schon mal das PlayStation, also dieses Dreieck-Symbol. Ist der jetzt tot und wir schleppen ihn einfach durch die Gegend oder was ist mit dem jetzt? Ja, es soll ja alles so ein bisschen diesen Gruselfaktor drin haben. Es ist alles dunkel, wir haben nur diese Taschenlampe, irgendwo sind irgendwelche fiesen Monster. Ey, aber das finde ich bei Horrorfilmen. Ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Ich finde die stinken langweilig und das macht doch denselben Spaß wieder halt. Das ist aber eine interessante Waffe. Doch.
Quantum Error. Nie was von gehört. That was just 4 minutes of the terrifying Quantum Error, which is coming to PS5, PS4, and Xbox Series X and S. To see the extended cut of this demo, check out Gamesradar tomorrow. The next exclusive trailer is unlike anything you've seen before. It's a playable metal album where the action brings the lyrics to life. Here's the newest trailer for Of Bird and Cage. Product not yet rated. Ja, beim Metal-Spiel hatten wir doch schon mal Brutal Legends. Mit Jack Black. Oh, das sieht aber schön aus. Ja, yeah. Lass uns losschreddern. Was ist das? Wir lernen die Tastaturspiele oder was? Okay. Interessant. Okay, da sind ein paar Entscheidungen mit drin. Okay. So sind die halt auch cool. Aber dann müssen halt die Entscheidungen auch eine Auswirkung haben. Ja, nicht nur, okay, ich mache jetzt die Entscheidung und es ist eigentlich fuck egal, was ich mache, weil am Ende kommt sowieso alles wieder zu einem Strang zusammen. Announced that Of Bird and Cage launches for PC on May 20th. And PS4, Xbox One, and Switch later this year. You can wishlist the game right now on Steam. Also noch die alten Konsolen. Ja, gut, das braucht ja keine Next-Gen-Konsole. Like when I fight Nemesis and you shout advice from a safe distance? Yeah, I'd say it's pretty much exactly like that. Here's Joseph Fares to tell us how you'll be teaming up in the new adventure game from EA Originals, It Takes Two. It Takes Two. Also ich finde diesen Grafikstil schon wieder doof, aber soll ein cooles Spiel sein. My name is Joseph Fares and I'm the founder and writer director at Hazelight Studios and Brothers A Tale of Two Sons, A Way Out and now the new game coming out March 26th, It Takes Two. Ja, das ist wieder so ein Koop-Up-Spiel, wo du halt wirklich zu zweit arbeiten musst und zusammenarbeiten musst. Ja, das ist ja dieses komische Buch da, ey. Book of Love, ey. Das sieht nicht aus wie das Book of Love ist. But none are created like this in a narrative way. These are not drop-in, drop-out, which means that we can create unique experiences and unique stories that's very... there are situations in this game, I would say, that almost have a physical connection to the player as well. It's also something I think is underestimated what you could do creatively. How comes you get all the cool gadgets? Because I'm cooler than you, Cody. Sometimes the connection could be metaphoric connection, like we have a section where you're playing as a piece of magnet. That's a metaphor for attraction. So whatever happens in the story will be reflected in the gameplay. Even an example like this, in this case they are in a tree and the male character, the clay character Cody, he forgot to clean the hive, so in real life obviously, so right now the squirrels that live in that tree are in war with the wasps, and you actually use the squirrels' high-tech weapons to take out the wasps. So and as you see, May can shoot matches and he can shoot sap, and when you combine those you create an explosion. So again, it's a unique mechanic for every character that
kind of connects to the story. That's why I keep saying whatever you meet in the story, whatever happens, you'll be playing it. This is just some example. What you're seeing here is just the mechanic for this level, and you will be doing different things for every level you play, and whatever happened in the story, you will be playing it. Das ist eigentlich cool, aber da braucht man halt immer jemanden Zweites, der mitspielt. Und der halt auch mal Zeit hat. Ich meine, ist jetzt auch nicht mehr gegeben. If you buy the game and you play it in a couch and you play with a friend for free, then it should be the same for you if you play it online. It wouldn't be fair just because your friend can play with you in the couch, this person have to pay double the price. You know what I mean? From that perspective, Friends Pass came up because it makes sense. It's a logical decision. Das finde ich aber nett. Finde ich echt cool. Das heißt, müssen nicht beide dieses Spiel haben. Wild ride to play this game. It's going to be such a unique experience from the beginning to the end, and it's going to be a joy and adventure. I can't wait to look at some reactions when the players stream this and play this, because I know there will be definitely some really cool reactions, especially on some scenes and especially one scene. Es sieht strange aus, aber es sieht schon auch irgendwie cool aus. Also es scheint Spaß zu machen. Alright, so the game is coming out on March 26th. It will be on, let's see now, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X. Alles. I don't know. But not Was hast du vergessen? For now, we don't have any plan for it now. Who knows in the future, maybe. But other than that, all future consoles. Der Typ ist cool, ey. Ja, es ist quasi schon draußen, mehr oder weniger. Cool. You'll be able to take advantage of Friends Pass when It Takes Two launches on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, and PC tomorrow on March 26th. Ja, das habt ihr nochmal schön wiederholt, was er so halbwegs hingekriegt hat. Are you ready to play Digital Detective in Game Deck? Weltpremieren, Nummer 6. World Premiere. It's a strange profession, Game Deck. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them. How they leave a digital trail. And there is always a trail. A flaw in the source code. Backdoors used by cheaters. Anonymity skins. Also irgendeine virtuelle Weltspiele oder was hier, und da läuft nicht alles so richtig, wie es sein soll. All can be found. All can be traced. With a lot of skill and a little bit of luck. Sometimes more than a little. Because there are surprises, even for a game deck. Da sind sie wieder, die Japaner. But in the end, you keep your eyes on the prize. The trail never gets cold. And so the game is always on. Warum erinnert mich das ein bisschen an Ready Player One? Außer, dass man halt kein Easter Egg suchen muss. Heißt nicht. Haut mich jetzt nicht über den Socken, echt nicht. Nicole, was zur Hölle? Do you think you got what it takes to be a firefighter? Yes. You want to maybe test those skills out in a game before trying anything dangerous? Also, yes. Well, then let me introduce you to Ember. Are you ready to join the gig economy? Become your own boss. As a firefighter, food delivery person, or a courier, Ember hits consoles. With cross-play Das ist so ein functionality Fun-Game. for up to 4 players. Einfach nur Chaos stiften. Das ist das Sinn des Spiels. Einfach nur rumlaufen und Chaos stiften. Was wie Moving Out oder Overcooked.
so in die Richtung. Deliver together. Boss fight together. And salvage together. Risking your life for money has never been more rewarding. Ember, launching summer 2021. Nope, not mine. Ember is out now on PC and Stadia and is coming to consoles later this year. Our next game takes one of the best detective adventures of recent years and makes it prettier and puzzlier, yes, that's a word, than ever before. Puzzlier ist ein Wort. Ist ein Wort, genau. Ist ein Wort. Was zur Hölle? Hi, I'm Ariel Siegel, and I am delighted to be here at the Future Game Show to talk to you about Kathy Rain Director's Cut. This is a game that excites me a whole lot because, well, first, I play Kathy in it, but also because the Director's Cut is an even better version of the original game that launched in 2016. For those of you who have been missing out, let me fill you in on the details. So, Kathy Rain is a point-and-click adventure set in the 1990s. It's the story of a strong-willed journalism major, that's me, who is forced to confront her troubled past as she investigates the mysterious death of her recently departed grandfather. Armed with her motorcycle, a pack of cigs, and a notepad, Kathy delves into a local mystery surrounding her hometown that takes her on a harrowing journey of emotional and personal turmoil. The Director's Cut features an extended story with more puzzles to solve and new areas to explore. There's also an expanded and remixed soundtrack, cool new bike designs to unlock, controller support, and more. It's been almost 5 years now since Kathy was first shared with the world, and we've taken everything we've learned to give you the most realization of Kathy's Vielleicht weil es ein story yet. PC-Spiel ist, aber I, auf for Konsole one, oder sowas. love being a part of this project, and I can't wait for you all to get on the Catmobile when we launch this fall on Steam for Windows, Mac, and Linux. Ja, genau. Ist ein PC-Spiel. Da haben wir schon den Grund. Thanks to Ariel for showing us Kathy Rain, the Director's Cut, which is coming to PC later this year. Now it's time for a sneak peek at what's in store from our pals at Team 17. Oh ja, Team 17. Sieht nicht aus wie ein Worms. I fought giant mutant worms in a sewer. It's a very different vibe, Nicole. It's a very different vibe. Ab 16. Das ist bestimmt kein Worms. Ah, stimmt, das war ja auch von denen. Overcooked, all you can eat. Ja, Overcooked ist ein cooles Spiel, aber das ist so wie Mario Kart, da gehen auch echt Freundschaften drauf. Einfach weil, wer hat die scheiß Zwiebel? Wer hat die scheiß Zwiebel? Keiner hat die scheiß Zwiebel. Ah. Narita Boy. Kommt das nicht auch in Game Pass? Habe ich irgendwie was von mitgekriegt. Aber es sieht schon echt strange aus. Ja, aber das Worms. Aber wieder ein 3D. Nein, Worms in 3D funktioniert nicht. Worms ist ein 2D-Spiel. Das ist... Nee. Die Schafe sind cool. King of Seas. Mich hier an Sid Meier's Pirates, oder wie war das hier? Erinnert das? Von der Stimmung her ein Souls-like. Okay. Live. Ja, machen wir ja auf Harvest Moon, hä? Oder Animal Crossing. Ja. Wie Animal Crossing.
Schon einiges. Ja, wie gesagt, Team 17 habe ich immer schön hier mit Worms verbunden, aber die haben ja doch einige Sachen drauf. This is the cult leader. I'm interrupting this broadcast to invite you all to submit to me. I mean, submit your application to become my new cult architect when, honey, I joined the cult enter Steam Early Access. Honey, I joined the cult. Was ist das? In fact, we're all about the same sex. So come join the inner circle when Honey I Joined a Cult comes to Steam Early Access. Total durch, ey. That was a collection of games coming from Team 17 over the coming weeks and months. For more info on them, check out Gamesradar.com. 15 games in, and we finally get to fight some zombies in Back 4 Blood. You want to play, Jeff? No, these are looking a little faster than what I'm used to. Yeah, you're right. Lucky for me, I've got developers Turtle Rock to show us the Na, game. ganz ehrlich, ist das Zombie-Zeug nicht irgendwann auch durch? Ich meine, als Twilight und sowas rauskam, dann hieß es dann irgendwann, ja, Zombies sind die neuen Vampire, bla bla bla. Aber irgendwann sind die auch durch, oder? Getting out of here is the key to my happiness. Everyone ready? Follow my lead if you can keep up. Just try not to do anything stupid. Ein Koop-Shooter, wir metzeln Zombies um. Executive producer at Turtle Rock Studios. Right now we're working on Back 4 Blood, which is a first-person co-op zombie shooter that takes place after a catastrophic outbreak where most people have either died or have been infected by what we're calling the devil worm. In this game, you're part of a group of veterans that we refer to as the Cleaners, who are ready to take the fight back to the zombies, which we call the Ridden. They're gluttons for punishment today. This is alpha footage that stars 4 of our 8 cleaners. We've got Walker, Evangelo, Hoffman, and Holly. And as you watch the footage, you're going to see that we have a lot of different kinds of Ridden. We've got some base special Ridden like the Tall Boy and the Stinger, and then there are also mutated versions of them as well. But we've got something that's especially special for us that we're very much into and very excited about, and we feel that this is bringing something new to the genre. We have our Ogre. He is this massive mutated Ridden that rises from the ground, and in that moment you have to decide if you're going to face off against this tanky character or run away and face him when you're better equipped. Oh, this is not good! Is it just me, or are these things getting bigger? We've got the elements that you want out in a cooperative zombie shooter, so you can gather up with your 3 friends and you're going to be taking out a bunch of Ridden. But we're also adding some roguelite elements with our card system that's actually pretty cool, and we think provides a different spin on it and provides even more replayability to the game. So we should definitely talk about our game director as well as our card system. You're going to be familiar with how we start off this game. You're going to start in a safe room with 3 of your friends, and the game director is going to play what we call corruption cards. You get to know what kind of challenges he's going to throw at you and your team by looking at what these cards are. They might be things like Swarm of Bruisers or Ridden on Fire. And you then get to know exactly what it is that you're going to face. So after you see those cards, you're then going to be given a hand from a deck that you've built. And you need to decide what cards you're going to play. Coordination with your team is going to be super key here, as you can do things like improving the quality of items and weapons that are found in the world. You can make it so your team can carry more Molotovs or med kits, or you can even do something cool like your team gets a burst of health when you get in-capped. We're really excited to see what you and your friends do with your cards. Gotta be something around here. There you are. Back 4 Blood is coming to Xbox Series X and S, Xbox One, PS5, PS4, and PC. You're going to be able to play the game in the upcoming open beta on both PC and console. We're going to have more information on that soon, so stay tuned. Kriegt mich halt gar nicht. Ich meine, grafisch sieht es halt echt für eine Alpha schon richtig geil aus, aber
War das nicht dieselben Macher wie Left 4 Dead oder sowas? Irgendwas war doch da, aber... Nee, Zombies, Shooter, danke, weiter geht's. Warhammer Miniature? Here's the world premiere of the new cinematic trailer for Warhammer Age of Sigmar, Tempestfall. Ja, Warhammer habe ich mal gespielt, also dieses Tabletop-Game. Oh, das ist jetzt scheiße. 7, 8. Ich glaube 8. 8. Once mortal, we stood against enemies of order. Our souls, free Warhammer schon geil. from weakness of flesh, arrived at the gates of heavens, shaped by righteousness, reforged in thunder, clad in living armor. We come down among lightning to protect the mortal realms once more. We are Sigmar's wrath manifest. In his name, we wage war! We are the Stormcast Eternals. Oh, You VR. can step into the shoes of a Lord Arcanum when Tempestfall launches on Oculus and Steam this summer. Hey, Jeff, you remember the hospital siege in Resident Evil 3? Oh, how could I forget? Well, this next bit is a little bit like that, except instead of zombies, I'm gonna throw loads of games at you. Oh, that actually sounds way better. Ja, so ein kleiner Ticker, so ein Schnelldurchlauf jetzt. Was gibt's denn alles Schönes hier? Monster Harvest. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was Französisches. Oh ja, Mistwalker ist halt schon. Ja. Saguchi und Uematsu. Einer der sehr viele Final Fantasy Teile mitgemacht haben. Ich meine, Saguchi ist ja hier der Erfinder der Reihe. Schon ganz cool. Aber Zombieland, ey, jetzt noch. Ich meine, vor 2 Jahren kam der letzte Film raus und jetzt macht ihr noch mal ein Spiel zu. Das ist doch durch. Dorfromantik. Ist aber schön, dass sie es auch so schreiben hier. Das heißt auch, also woanders heißt es auch Dorfromantik. Es wird nicht umbenannt. Okay. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Everybody Van Van. Was zur Hölle ist das? Also manchmal sind die ja richtig kreativ bei den Titeln. Und Dorfromantik ist schön. Bin mal gespannt, wie die Engländer es dann aussprechen, beziehungsweise die Amis. For more information on all those great games, make sure to check out gamesradar.com. Now, if you're looking for something more melodic than the sound of Jeff's voice, you should check out our next game, The Longest Road on Earth. Bonus fact, this trailer contains an exclusive performance of one of the tracks in the game. Enjoy. I've been walking for a while, there's 100 miles left to go. 100 miles left to go. On the way, gotta try. Dream of baby feels alright. Feels right. I've been walking for a while, there's 100 miles left to go. 100 miles left to go. Nette Pixeloptik. Ich mag ja solche Spielchen, die noch in diesen Retro-Pixel-Optik daherkommen, aber jetzt will ich natürlich auch wissen, um was geht's in diesem Spiel. Außer, dass wir eine schöne Musik da haben und einen coolen Artstyle haben, aber um was geht's denn?
Mobile, uha. Ja, okay. The Longest Road on Earth launches on PC later this year. Our next game is an open-world survival simulator that put PC gamers through hell. Specifically, green hell. Here's an exciting new announcement from the team at Creepy Jar. Ja, weiß Bescheid. Can you survive green hell? Find out when it comes to consoles in June this year. This next game starred in our Gamescom show and tasks 2 cooperative spies to break into top secret locations. Well, then it's a good thing I've partnered with Jill Valentine, huh? Master of unlocking. Here's the latest news for Operation Tango. Oh, we gotta work together? Hey, that's what I'm talking about. Oh dear, this is a recipe for disaster. What did you do? I'm gonna do it. You ready? I'm nervous. I'm in. I'm very stealthy, thank you very much. So, I'm gonna need you to suck it up, Buttercup, and put that passcode in. Your infiltration begins on consoles and PC on June 1st. Coming up next, we take a trip into one of the deadly gauntlets of Oddworld Soulstorm. As series creator Lorne Lanning shows us what's in store. Das wird auch so ein Klassiker für die PlayStation 1 noch gewesen hier. Apes Odyssey. Hi, I'm Lorne Lanning. Das sieht halt wieder richtig schön nach dem Original aus und nicht hier, die hatten ja zwischendrin Oddworld, Stranger etc. diese 3D-Optik gehabt. Und das passte nicht. Und das sieht halt wieder so wunderschön nach dem 2D-Stil aus, also nach diesem Originalspiel. Großartig. Man merkt, das ist alles ein bisschen 3D jetzt auch, aber du hast halt nicht dieses... Du hast trotzdem so ein 2,5D ist es halt. Das gaukelt dir so eine 3D-Welt vor, obwohl es eigentlich an sich nicht so viele Möglichkeiten gibt, eigentlich auch nur 2D. So now you knew you had to reach the fast station, and there's a train, and you know you got to hijack a train, but you're going to have to get through the fat station first. And this is a lot of where we wanted more of the story telling us through the 2.9D camera, so we have that setup and that approach. It feels more cinematic. And here you can get an overlook, and if you look in there, this is the tanks and the whole area we're going to have to get through. Es war nicht so einfach gewesen, also da muss man schon gut hüpfen und natürlich auch gut überlegen, wie man vorgeht. I'm going to go down here. We wanted to get more of that sense of height and perspective and all that, and it also reveals secret areas that you wouldn't normally see where you can go collect goods and stuff, but we're not going to go there right now because we're just going to continue on and start going into the tank field because we still got to get to the pump. So we can get to the train, so we can complete our mission, and then catch up with our buddies at the trellis area. Here's some classic Abe play where, you know, he's using steam zones to hide from the enemies, and they can't see, they're kind of blind in the steam zone. So using the old Oddworld logic, if you can't see Abe barely, then neither can the enemies. And this was a way that you could have traversed to get past this slick. But if you crafted up some inventory to this point, this would have been a stealth approach with no killing happening. This would be a little more not nice approach, where you might have used something a little more lethal. And that would be very nice, and you don't want to do that, of course. Die Ape-Spiele hatten auch immer einen großartigen Humor gehabt. Ja doch, da hätte ich Bock drauf. Weil es wieder so ein schönes Oldschool ist. Also es sieht nach Oldschool aus, obwohl es natürlich ziemlich modern auch gebaut ist, auch von den Game-Mechaniken, aber And along the way, we're hearing radio broadcasts
that are telling us, filling us more in on the backstory, the propaganda of the world, what they're telling the common people versus what you know is actually happening in the game. So we play off of that during these elevator rides. And if you pay attention to them, you get a little more data on the backstory and what's happening in the world. We're getting now to the pump area. There's all these more physical challenges where there's Mudokons you're going to have to get in through the pump all the way up to the train way above. So now this is like a tower of hazards, and you're going to get more and more Mudokons to go through here with you. And you're going to try not to get them killed, or yourself. Ja. Trial and Error, sehr viel Trial and Error. Dass man herausgefunden hat, wie man wo lang muss und was man machen muss, da stirbt man sehr oft. And they're stacking up more and more, and the more you get, the easier it is to get lots of them more killed, even though you shouldn't. Come on, go, 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 go. Okay. And killing them, of course, is not the best karma. Das ist auch noch das Problem. Du musst ja nicht nur alleine überleben, du musst auch noch gucken, dass die anderen Idioten auch noch mit reinkommen. Ja, ja. Das ist anspruchsvoll. Well, you only got there with, what, two? One? One survivor. He gets rescued. And from here, and look at all my dead guys, but from here, this gets us up to the area of the train station where we can now access the train that will then lead us on our mission forward. Oddworld Soulstorm is coming to the PS5, PS4, and the Epic Games Store April 6th. You can pre-purchase the game now on the Epic Games Store, and PlayStation 5 PS Plus members will be able to download the game at no extra cost. Oddworld Soulstorm is coming to PC, PS4, and PS5 on April 6th. First revealed at the Future Game Show last June, Serial Cleaners builds on the hit crime scene clean 'em up with 4 distinct cleaners and 4 distinct styles. Schade, Oddworld hätte ich ganz gerne auf Xbox. Ich bin ja eher der Xbox-Spieler. Aber das wäre vielleicht mal ein Spielchen für die Playstation, ja. Oh, Nummer 8. 9, 8, keine Ahnung, irgendwas. Ich hätte eine Strichliste machen sollen. Ah ja, immer keiner. Was machst du jetzt? Malen oder was? Bist du Bob Ross oder? Sehr schön. Genau, versteck dich mal. Diese Spur da, die kriegt ja keiner mit. Da gehst du jetzt mit dem Staubsauger hin und machst die Blutspur wieder weg aus dem Schnee. Was zur Hölle ist denn das? Grab your mop and your rubber gloves because Serial Cleaners is coming to PC later this year. You can wishlist the game on Steam and Epic Store now. In space, no one can hear you scream. But neither can they hear you say, whoa. Which is exactly what you'll do when you see the amazing things Frontier is doing in Elite Dangerous Odyssey. Game Footage, ja, ganz ehrlich, wir sind mittlerweile schon so weit bei Konsolen und PCs, dass es halt auch in-game schon richtig geil aussieht. Ja, da war vor 5 Jahren waren das noch vorgerenderte Videos und heute kriegst du das halt in-game hin. Das ist Hammer. Right now, we're working on Elite Dangerous Odyssey, the most ambitious expansion for Elite Dangerous to date. For the first time in Elite's history, the Odyssey expansion will allow players to set foot on light atmospheric worlds powered by amazing new planetary technology. Players will be able to disembark from their ships and explore these planets, discovering new settlements and organic life forms while taking on missions and engaging in intense first-person combat.
Today, we're really excited to share this exclusive footage of Apex Interstellar, Welcome to Apex Interstellar, your gateway to the stars. a shuttle service that will be available to all Odyssey players, allowing them to explore the galaxy in a totally new way. For a small fee, Apex Interstellar will let players book their own personal shuttle, complete with AI pilot, to take them between the ports and settlements in inhabited space. Your shuttle is ready to depart. Thank you for choosing Apex Interstellar. Players can even call a shuttle to pick them up directly from a planet's surface, just like you'd hail a cab. Additionally, we'd like to talk about how the release of Odyssey will give players the opportunity to experience the excitement, scale and beauty of Elite Dangerous from a brand new perspective. Odyssey's boots-on-the-ground gameplay will add on-foot exploration, salvaging, bounty hunting, heists and much more, all seamlessly integrated into the existing game. Elite Dangerous Odyssey is coming to PC in late spring 2021, with an alpha scheduled to begin a little earlier on the 29th of March. PlayStation and Xbox releases are planned for autumn 2021. Thank you for watching, please enjoy the rest of the show, and we look forward to seeing you in the game. Thanks to Gareth for that look at the game. The Elite Dangerous Odyssey Alpha will be available on PC starting March 29th. Imagine what you could do with a machine that can read memories. That's the killer setup of Don't Forget Me, a new adventure game from the Moon Pirates and... Most of my memories involve being chased by a giant mutant. Oh, yeah. You remember that time the bug, laid eggs in you? Ugh, we don't talk about it, Jeff. Auch mal schön. Einfach mal andere Erinnerungen reinpflanzen. Don't Forget Me launches on PC later this year. Next up, let's look at two new titles from movie games. The Polish studio is teaming up with Platij Image, who are famous for their work on Ubisoft and Sega CGI movies. Look out for more info on that in the summer. And here's what movie games are working on right now. Ja. Ganz ehrlich, sowas finde ich halt cool. Da habe ich mir schon seit x Jahren gedacht, ey, warum machst du nicht einfach mal wieder ein Spiel, wo es darum geht, dass du ein Feuerwehrmann bist und da Brände löst und Leute rettest. Das ist eigentlich ein geiles Setting. Ja. Wurde schon ab und zu mal verwendet, aber gar nicht so oft in der letzten Zeit. And then in the mud and drama of trench death, we learned how to survive. Schönes Setting. Also nicht schönes Setting, sondern schönes Artwork. Also Erster Weltkrieg ist nie ein schönes Setting. Because every saved life counts. Okay, boah, Hospital. Okay.
Das ist immer so ein schönes Spielchen hier von Ubisoft, wo es um den Ersten Weltkrieg ging. Ich habe leider den Titel nicht mehr im Kopf. Our next game debuted on Stadia and is finally coming to other platforms. To find out why Lost Words Beyond the Page is such a special world, let's join director Mark Backler and writer Rihanna Pratchett. Hi, I'm Mark Backler. I'm the founder of Sketchbook Games and the creative director of Lost Words Beyond the Page. I'm Rihanna Pratchett. I'm a writer for video games, film, TV and comics, and I wrote the script for Lost Words Beyond the Page, and I'm working on lots and lots of secret things. At the moment, we're just putting the finishing touches to Lost Words for Steam, PS4, Xbox One and Switch. So you play the game as Izzy, who is about sort of 11 or 12-ish, and she's just been given a journal for her birthday. She's always wanted to be a writer, so she starts writing. She has to deal with some difficult news about her grand, who gave her the journal in the first place, and she decides to write a story to cheer her gran up. We see her go not just on a journey through the pages of her diary, but also through the fantasy world that she's been writing about. The story starts to kind of reflect what's happening in the real world. And we use things like the 7 stages of grief as art inspiration, as music inspiration, as puzzle inspiration. And it's basically, you know, fantasy is a lens through which we can examine the real world. And this is a very kind of a very visual representation of that. The two worlds in the game play into each other in a number of different ways. So the things that happen to Izzy in her real life end up having repercussions in the fantasy world. We also see these little post-it notes on the desk around the diary that sort of show the evolution of some of the characters that you'll later be bumping into in Astoria, and different ideas that Izzy has had. The game is split into like 8 main chapters. Each one of those begins in the pages of the diary and then transitions into the world of Astoria sort of halfway through. Lost Words is out on the 6th of April on Steam, PS4, Xbox One and Nintendo Switch. So you can jump onto Steam and also wieder quasi alles. Right now. Thanks to Mark and Rihanna for that exclusive look. Lost Words comes to PC and consoles on April 6th, and you can wishlist it now. In space, no one can hear you scream. Das war bei Alien. Nicole, I already used that intro. Oh, really? Our next world premiere is set in space, and it looks really spooky, so I thought, like... Honestly, you Dead had me at Space world premiere, so you 4. probably just cut it there. Das erste auch. World premiere. Nee, eher nicht. In the second era of the human empire, sonic matter was discovered in the galaxy of Netarun. It was here that humans decided to build the Metal Mother facility to harvest the sonic matter, the most precious element in the universe. But it wasn't long before they discovered they were not alone. Das Piraten ist ein Shooter. Nee, also so ein Dogfight. Also hier so ein... Zwar ein Shooter, ja, aber ein Raumschiff-Shooter. That was our first look at Haunted Space, coming to PC, PS5, and Xbox Series X and S sometime in the future. One Steam review describes our next game as Reservoir Dogs with more falling over. Well, I guess I'd be Mr. Interested. Okay, it's time for guns, cars, and double-crossing galore in Cryptic Sea's truly Ja, das sieht aus wie ein PlayStation 1 Spiel.
Okay, die Volva. Die sind so lustig drauf. Ja, so Origami hätte ich fast gesagt. Aber da gibt es ja dieses Papercraft quasi, dass man Sachen aus Papier faltet, so sieht das aus. Ah, nicht mein Artstil. Das ist eine richtig fette Diskette. Die hätte kein PC gepasst. Oh ja. Das ist ein schönes Auto. Die Diskette. Nee, We're aber nicht pleased to meins. confirm that Sub Rosa is available right now through Steam Early Access, so you can start building your criminal empire today. Okay, I hope you have your hankies ready. Oh yeah, Life is One of the Strange. most emotional game series of recent years. True Colors. Please welcome Zach Garris, Chief Creative Officer of Deck 9 Games, to give us a new look around Haven Springs. Ich finde ja schade, dass es Deck 9 ist und nicht Dontnod. Alex, be careful. I am Zach Garris. I am the Chief Creative Officer at Deck 9 Games and the Game Director of Life is Strange True Colors. It's a brand new adventure in the Life is Strange universe. Das sieht dann echt schön aus. Making Before the Storm, we wanted to explore, who we are as storytellers and what the franchise has to offer fans with new characters and a new setting, and we're really excited about it. Well, what do you think? I love it. So in Life is Strange True Colors, you play as Alex Chen. Alex is a young woman who's just left the foster care system. She's had a very difficult childhood, but she's also now about to start something new, be out on her own and reunite with her older brother. Alex is not like other people, though. Alex has a supernatural sensitivity to the emotional states of others. And it's not just the ability to read or be aware of other people's emotions. If people around her are feeling rage or grief or terror, the emotion overwhelms Alex and she feels it too. It gives her an empathic connection with that person. It gives her insight into what's motivating whatever that person might be going through. Up until this point in her life, this has been a curse. This has alienated her from others. This has led to behavior people around her don't understand and probably mostly condemn. Welcome to Haven. Ja, aber wir haben ja immer bei Life is Strange irgendwelche Superpowers und hier ist jetzt so, dass sie Emotionen quasi von anderen Personen sehen kann. Und wenn die halt zu kräftig sind, die Emotionen, dann wird sie davon selbst übermannt. And so we have built out a larger space than you typically see in a Life is Strange game, and I think we're very excited about the outcome and the result. Alex, right? I'm Steph. One of the most exciting components to Life is Strange True Colors is that Steph returns as a character. She was someone we discovered while making Before the Storm, a character that became a fan favorite. We wanted to really take that character and do much more with her. And partly it's a desire to continue to honor the depth and richness of the universe overall, that this is an interconnected place and that you're going to see from time to time characters from other adventures. I think part of what's really promising about the Life is Strange universe is its breadth, its depth, its potential, new stories, different walks of life. We're really shifting the franchise into more of an anthology series. And so rather than order the titles sequentially when they're not actually sequels necessarily,
it made more sense to name each game according to what that story is and how that story is sort of participating in that larger universe. True Colors just fits for what Alex Chen's story becomes. I'm glad you two Ja, met. hab ich This Bock drauf, dude, my bin ich best direkt friend. dabei. And this dude hands me the best beers. When it comes to romance, Life is Strange True Colors offers players more choice than they've experienced in a Life is Strange game to date. Ja, die Entscheidung bei Life is Strange ist halt meistens, also beim ersten Teil waren sie halt eher random Nonsense. War scheißegal, was du gewählt hast. Throughout the whole town, and in particular, the Was sehr relationships that schade you war. can have with both Ryan and Steph, who are integral to the storyline, and in the shape of how the player chooses to engage with them in that story can become sort of romantic interest for Alex. Life is Strange True Colors will be available in September on current and next-gen consoles and PC. Und zwar als ein Spiel quasi. Vorher war es immer so Episoden gewesen und dann hat man ein halbes Jahr gewartet, bis es weitergeht. Aber das wird jetzt ein fertiges Spiel sein, was man direkt durchspielen kann. Finde ich eigentlich cool, andere finden es nicht so geil, weil sie immer gesagt haben, ich freue mich drauf, dass ich dann irgendwann einen Teil weiterspielen kann. Ja, so ein bisschen Vorfreude drauf. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich ein Spiel habe, was ich durchspielen kann. Tell Me Why war ja auch fast fertig, als es rauskam. Will you tell me a bedtime story? Not tonight. There's a fall. Ui, Grusel. Not her. Spielen wir jetzt The Grudge? Irgendwie ein Kind kommt aus dem Brunnen raus, oder was? Resident Evil 8. You have another daughter, you know? The one who is living, remember? What do you say, Irene? Julia's dead. What do you family? Er hat ein schönes Lächeln. Julia, is everything okay? Nee, ist schon wieder nicht meins. Da würde ich eher mal so Medium spielen oder sowas als jetzt das. Martha is Dead, published by Wired Productions, comes to PS5, Xbox Series S and X, and PC in 2021. Do you ever look at the state of modern civilization and think, God, I could do so much better than this? Der Eiffelturm, obwohl er ist rot, ist vielleicht der Tokyo Tower. Well, time to put your money where your mouth is in Amplitude Studios' historical strategy epic, Humankind. Ah, Sega's da. Humankind. With Amplitude, wanted to create these huge, amazing foreign games. Games that would dust off the genre we love so much. In Humankind, you have one main innovation, which is the ability to create your own civilization out of 60 different cultures. The idea is that we give the player these historically accurate bricks, and they go and build whatever story they want to. In history, we always had a group of people close to each other. So a civilization. To be able to interact with these empires, to create a bond and a link, to create these alliances or have to go to war with them. What was really important for diplomacy was the stories that players would tell each other. If you look at, say, the First World War, what happened, it wasn't a direct engagement immediately. There was a lot of people getting roped in, alliances playing off against each other, negotiations. So, in order to be historically authentic, we needed to add a little bit more, more tools in the player's toolbox, things like bribe or propose, threaten, demand. We want things to feel, nicely immediate, We don't want to have sort of a round-robin vote of everyone deciding what to do. We want you to get feedback interactions, make things feel nicely quick, immediate, impactful. Your civilization needs resources in order to build units, to build infrastructures, and to boost its economy. You can acquire these resources either aggressively, by claiming territory and exploiting them yourself, or you can buy them from another civilization. When a civilization's choices create a situation that is deemed offensive or otherwise unacceptable by another, a grievance is generated, transferring control of a border territory, paying a sum of money, changing a law or religion, joining a war, and so on. If the demand is refused, it can be used to justify declaring a war or breaking an alliance. Once two civilizations have declared war,
they'll need to think about their population's support for this war, or morale. This is a value that will tend to decrease over time because people get fed up with fighting a conflict. You can also damage the other side's morale by winning battles against them, by occupying their cities. In Humankind, your empire's choices with regards to events and the civics that you choose will define your empire's ideology. So depending on these choices, I'll have an ideology that will be defined. Based on this proximity, it will be more or less difficult to go to war or to sign peace treaties. So, for instance, two civilizations that are very close will have trouble maintaining a war, but it will be a lot easier to sign treaties because the populations feel a certain sort of brotherhood. In the diplomacy of humankind, the possibilities are endless. You want to create a culture that will attract the sympathy of all these other empires? Will you be feared by your neighbors? It's up to you to decide how you will mark history as a leader. Ja, sowas finde ich schon cool. Braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit für. Das sind solche Spielchen, da hängst du dann mehrere Stunden dran, bis eine Zivilisation halbwegs da was tut, was sie soll. Our next game was the breakout star of last month's PlayStation State of Play. To tell us more about the limb-snapping kung fu combat of Sifu, please welcome developers Slowclap. Ja, hab ich den Trailer gesehen, war ich noch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Hi, I'm Pierre. I'm from Slowclap Studio, an independent game studio based in Paris, France. In Sifu, you play the role of a young kung fu student who is on a path for revenge after his whole family was assassinated by a squad of 5 mysterious assassins. And you will be on the hunt for the assassins of your family through 5 main environments. And as you move through these levels, you will have to use every tool at your disposal, whether it's your kung fu skills or everything that's in the environment to survive and prevail in dangerous combat situations. So you may have seen our real trailer in the recent State of Play, and today we're excited to share some more information about the game. Regarding combat, as you progress through the game, you'll encounter 5 bosses who are all connected to you and who are basically the assassins of your family. These 5 bosses have been inspired by Kung Fu values and the 5 elements of Chinese mythology. So this is wood, fire, water, metal, and earth. As you saw in the trailer, when your character dies, he revives instantly where they fell, and when your character revives, your character will age every time. Kung Fu means literally mastery through practice, and this is really an important theme of the game because we want players to feel like they've learned Kung Fu as they've played the game and like actually gain this mastery. Sifu is meant to be a challenging game for sure. There is a limit to how much you can age, of course, and I think we'll be discussing more about what exactly happens when you do have that game over in the coming weeks and months prior to launch. Sifu will be released in 2021 on PlayStation 5, PlayStation 4 and on the Epic Game Store. Mich würde ja interessieren, wie du da kämpfst, ne? Ob du da auch hier wie so ein Beat'em-up-Spiel eine bestimmte Reihenfolge da machen musst, um diese ganzen Stil und sowas da zu machen, oder ob du einfach nur immer schön auf X drückst und dann macht er selbst. Also ob da quasi selbst ein bisschen Skill mit drin ist. I want to see a huge thank you to... Whoa, Nicole, come on. Look, we can't end it there. In true Resident Evil fashion, there's always got to be one final boss form to fight. You're right. Okay. Yeah, I can find one more surprise. Roll the tape. Jetzt bin ich gespannt. China! Oh ja, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das sieht echt so nach einem Pixar, also als wäre es von Pixar, aber das ist sehr, sehr, sehr schön. You sense the power that flows through this land. Yet, you
You do not fully understand it. Also da hätten sie auch einen Film draus machen können aus diesen Zwischensequenzen. Das ist halt echt wunderschön. Und auch das Spiel selbst sieht echt schön aus. Also das ist so eine der Spiele, wo ich echt sage, okay, da bin ich dabei. Sehr schön. Ja, wann kommt's raus? Das wäre jetzt noch interessant zu wissen, wann es erscheint. August. Sehr schön. Ja, kann man sich vormerken. Definitiv. And that definitely wraps up our show. I want to thank everybody for tuning in and watching. Special thank you to Nicole, and a very, very special thank you to the amazing developers who helped make this happen. You can head over to the Future Game Show page on Steam to add your favorite games from today's show to your wish list. And don't forget to check out Gamesradar.com for all of your news, guides, and features. I'm Jeff Shine. And I'm Nicole Tompkins. And this has been the third Future Game Show. Ja, hatten sie nochmal so ein schönes Ende. Also, China ist schon einer der Highlights jetzt gewesen. Ansonsten Outworld war halt cool. Ich finde es halt immer schön, wenn sie jetzt nochmal so ein bisschen Recap halten. Was haben wir denn eigentlich alles vorgestellt? Crystal sah cool aus. Es sind halt sehr viele Indie-Spielchen noch dabei gewesen, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es auch direkt schlecht ist. Es gibt sehr viele gute Indie-Spielchen. Das war irgendwie komplett strange, dieses Cleaner-Dingsbums da, dieses ich bringe jetzt Leute um und dann mache ich das sauber. Voll komisch. Humankind. Das Metroidvania, ich habe schon die ganzen Namen wieder vergessen. Ja, aber es ist ungefähr so das, was ich erwartet habe. Ne? Nicht die AAA-Spiele jetzt schlechthin, sondern einfach eine schöne Auswahl an guten Spielen. Und das passte doch. So, jetzt ist Thanks for watching, aber siehst du jetzt noch, dass wir jetzt noch was sehen von Gollum? Hat man uns versprochen, zumindest am Anfang. Aber das ist jetzt echt durch und das war alles, was wir von Gollum gesehen haben. Nee. Das wäre schon komisch. Aber ich nehme mal kurz die Kopfhörer ab hier. Und ich mache mal hier den Sound ein bisschen aus hier. Vielleicht kommt da noch was. Ja, wie gesagt, also ich habe nicht viel erwartet. Habe ein paar schöne Sachen gesehen. China, tut mir leid. Also damit haben sie es halt wirklich auch sehr schön zum Ende noch auf den Punkt gebracht. Ist natürlich ein richtig schönes Spiel für die PlayStation. Ist natürlich auch auf der Liste. Outworld ist auf der Liste. Und da gab es ja noch mal dieses eine oder andere Spielchen, wo ich gesagt habe, das sieht interessant aus. Ich muss gleich so nochmal Recap halten, was wir jetzt eigentlich alles gesehen haben. Aber
ja, nichts Weltbewegendes, wo ich sage so, wow, das ist ja was komplett Neues, das habe ich ja noch nie erlebt und das ist ja, wow, brauche ich sofort. Das war jetzt nicht dabei. Eher schöne Spielchen. Für alle möglichen Geschmacksrichtungen auch. Wir hatten ja manche Zombie-Spielchen gehabt hier. Left 4 Dead, ich habe gesagt, ich habe schon wieder vergessen, wie das Teil heißt, weil ich kein Zombie-Shooter bin. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann halt diese Party-Games, wo du dann diese Bälle bist und dann über diesen String quasi irgendwie dadurch durch Labyrinthe gehen musst. It Takes Two, was ja natürlich morgen erscheint, was einen außergewöhnlichen Artstyle hat, der mir nicht unbedingt gefällt, aber vom Spielerischen, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Und was mir halt da echt gefällt, ist, dass du nur eine Version brauchst, du kannst aber online mit jemand anders zusammenspielen. Das finde ich sehr, sehr fair. Life is Strange sowieso, aber da hatte ich ja das letzte schon in Square Enix Presents gesehen. Erscheint natürlich am 7. September als ein einziges Spielchen, ohne jetzt diese Episoden, die sie normalerweise haben. Was haben wir noch? Ey, das Ganze ging ja jetzt 1,5 Stunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Einiges abgeliefert. Finde ich eigentlich cool. Und das war ich eigentlich noch drauf, dass sie hier von Dedelic ein bisschen was von Gollum zeigen. Aber anscheinend wollen sie nicht mehr. Sehr, sehr schade, weil das würde mich natürlich jetzt auch nochmal interessieren. Herr der Ringe ist ja gerade wieder im Kommen. Wir hatten ja Dezember die 4K-Version gehabt für Lord of the Rings und The Hobbit. Und jetzt ist natürlich immer wieder groß in den Schlagzeilen hier mit der Serie von Amazon, die sie ja gerade machen. Also Herr der Ringe ist noch nicht tot, obwohl es eigentlich jetzt 20 Jahre alt wird. Zumindest die Filme. Ich meine, das Buch selbst ist ja noch viel älter, aber die Filme alleine werden jetzt 20 Jahre alt. Das ist schon, wie die Zeit vergeht. Aber immer noch sehr viel Interesse, sodass man dann noch Spielchen macht und Serien noch dazu macht. So, ja, anscheinend kriegen wir nichts mehr. Finde ich sehr, sehr schade. Aber, naja, dann ist es halt so. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet meine Kommentare ein bisschen aushalten. Und morgen geht's weiter. Da gibt es um 17 Uhr die ID at Xbox Showcase. Also die ganzen Indie-Developer, die Microsoft ein bisschen auf ihrer Plattform supportet. Ich bin da sehr gespannt auf Titel, die ich hoffe, dass sie kommen. Wie zum Beispiel 12 Minutes. Oder halt auch mal neue Informationen, was jetzt in Game Pass erscheint. Da hätte ich ganz gerne Last Campfire. Oder halt Yakuza, Like a Dragon. Das wäre richtig, richtig cool. Aber ob das wirklich dann reinkommt, das erfahren wir morgen, 17 Uhr. Ich bin dann wieder online. Und jetzt, hat sich das wohl für heute erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Abend. Haut euch jetzt irgendwie ins Bettchen oder esst vielleicht noch was wie ich jetzt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.